Why is this happening? Him who? Thanks so much for saving me. You're far more... It's nothing. He's a traveler. He has to deal with stuff like this. Traveler? I've heard stories about you. Oh, so... I didn't know how I could pay you back initially, but now I think I'll just give you the intel for free. People in our circle know how important the network is. Well, you did save my life. Lucky? But it's lucky for Kaya, isn't it? He's supposed to pay for the... Listen well, then. The intel... 3 six-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue. 1, the treasure. Right. Wait, is that it? There's also this map that came with it. Could this be the X marks the spot? So the clue is more like a... Well, should be a piece of cake for you, right? Paimon'll leave you to it then. Well, if you can't solve it, we can ask Kaya. He seems like a nerd too. I'll leave you the intel so you... Thanks, Vile. 3 six-armed giants reside in the city in the lake. What does that mean? Hey, Traveler! I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license? Isn't it obvious? You gotta have a gliding license to leave. Oh, but Yeah, you've been gliding all over the place. So, you came looking for us? No way! The Knights of Favonius have strict rules. You need to pass an exam, and only then will the knight... Today, I'm here as an examiner to oversee your official... I gave you your wing glider, so this is my responsibility. An exam? What a pain in the butt. Then I... No with a capital N-O. Do not... I mean, the whole city saw how well you flew the day that Storm Terror attacked, so But we do need to respect the rules, and Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar. For example, only 1 person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off you. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Wow, that's a big old book. Paimon... Great. Come find me when you're done. I'll be at Windride.
The Knights of Favonia's gliding manual does not sound like a fun Ты права. When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." That's a cool story. But is the Knight's gliding manual really written in that style? Huh. Anyway, let's go find Amber. You're back. Looks like... Yes, and 3 six-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1... Riddles. How quaint. The city in the lake is clearly Mondstadt. As for the 6-armed giants... Hey, that's smart. A windmill has 6 blades. It fits. Wow, that makes sense! So out of the 3 windmills, 2 are close to the statue. The other one is guard. Ooh, this one Paimon knows.
Let's hope it's really that simple. Come on, let's go take a look around the... Going to explore the ruins today? Ha ha! Welcome to the Adventurers Guild! Ad Astra Abyssal. Rebooting. You're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Sounds like it was a real drag. I would know. I've been there. Ugh, the gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean, though. Really? Paimon that... Cool stories? Oh, you must mean the example cases. Some of them I like. My favorite one is about the illegal animo slime. Apparently, if you pop an animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high.
I really... No, not that story. Paimon meant the one with the little... What? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook. Oops, sorry. I put both books in the... How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? It's because maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that... What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the... Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding... But anyway, don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then, you just need to follow the marked route to the finish. You nailed it! But it's no the next part of the exam is in... Alrighty then, you heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. Anything the Knights can do for you. She's so... Hey, here! Over... I'm all set up. Let's carry... Same deal as before. Glide through the markers and get to the finish with... Easy. Once you've passed this final stage, you'll just keep thinking about that license. Windborn Traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of Favonius. What's going on? Please, show me your gliding license. It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12. You have the right to remain silent. Anything you say will forever... Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your... Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral claiming she saw Raptor gliding around these parts. Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him.
Our plan this time was to draw him, but he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact, but he was too fast, and we couldn't even keep up. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for As far as I know, he was last seen. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Once we've got this raptor guy, we'll pick up where but no need to worry. I'll be sure to have a... This is Springvale. There must be some clues about... The sister from the cathedral put some secret animal mark... Use your elemental sight and keep... Ooh! Hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh, Paimon knows! It's from a frame of a wind glider, therefore... There are no elemental traces on it. It looks like it's just a plain old tree branch. What's the... Freeze! How do we know if this was left by strange bird or an animal slime? Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by raptor or an animal slime? Either way, let's make... A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven... Wow, Outriders have to be textile experts now? If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is... It appears that the elemental markings point... Huh. Well, do you think... There's only one way to... Come on, we should keep Ooh, what's that? Looks like... It sounds like there's a battle going. Quick, let's keep going. Thank goodness. The Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't... What happened? I can't believe it, but... Hilly churls, but I thought the Knights of Favonius had cleared out... It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery... But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right... Nah. Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which I managed to get away, but they smashed my fruit... Funny looking? In what way? He was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. Heavy object? The artifact? Tell me, did you see which way he... I managed... Seems like a strong lead. Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll
Suffocate! Windblade, you're open! Pick the wrong test subject. I got careless. Dodge this! Apart from the hilly churls, there's a bunch of The funny-looking wrong people, test too. subject. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder. Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. Cool it! Look where we are! The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minion. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. I'll keep an eye on you. As you wish. Here, let me help you. There's only one way over there. Raptor must be up ahead.
However, it looks like the only way. But there's a ton of enemies below. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one. You still had one stage to go in your exam. Yeah, but what's that? How about we make this the third? Are you sure that's how the exam? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam. So, what do you say? Woohoo! Good. Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then you're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go! For the gliding champion of Mondstadt!
А чё так нечестно? Мне стена бить. I'll race you there. Bet you can't keep up with me. Bet you can't keep up with. You can't keep up with me. Что-то не сводит. It looks like there's no way across.
Amber! Over there! If you insist on chasing me, so be it. Huh? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. Oh, it is pretty high. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider. You'll be sorry when I arrest you. You're right. He's right there in front of us. If only we could So how did he get across? Can you see anything with your elemental Bye-bye, kiddo. Oh no! He's getting... We can't hesitate any longer. But... Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? Oi, outrider! You have less chance of surviving this than jump... Paimon sees your point. If you rule out... Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual? The first birds couldn't fly. Flight was their reward. Be my witness. Raptor says I'll never make it. Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Raptor says I'll never make it. But if you listen, the wind says I will make it. Иноси, да вы охренели, что ли? Amber! No! You're gonna fall! You're gonna fall! It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. You're open! Freeze! Come a little closer. Freeze! You're open! Come a little closer. Here's something special. Come a little closer. Dodge this. Freeze! Dodge this. Cool it. All right, I got him. I only noticed the wind current. It would be suicide to try. In other words, the only. Aha! So he was just... Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just... Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exam since then? Well, you see, the thing is, every time I get my license, it keeps but I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first, because I need to escort. Once you're back in the city, don't She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Getting this gliding license has turned into quite the adventure.
Freeze! What's the hurry? What's the hurry? Cool it! Dodge this! Cool it! Wind blade! What's the... Freak, don't push your... Dodge this! Freeze! Wind blade! This statue of the Seven seems to be affected by a monster nearby. Defeating that monster might remove this strange wind current seal thingy around the statue of the Seven. Bet you can't keep up with me. What's the hurry? What's the hurry?
You're in for a little shock. Dodge this! Come a little closer. Come a little closer. Come a little close. Come a little close.
What's the hurry? Dodge this! Dodge this! Dodge this! Come a little closer. You're in. Oh, don't. You're in for a little. Dodge this! Cool it! Go, fairy! Freeze! Surrender and be gentle. You're in for a little shock. Freeze! What's the hurry?
I didn't know you were such a slacker. That's more like... Dodge this! Cool it! Freeze! Wind blade! Cool it! I'll race you there! I'll race you there! Cool it! Cool it! Dodge this! Freeze! Wind blade! Где награда? Обманочка. Награда где? Нормально. What's the hurry? What's the hurry?
Congratulations! Here is your gliding license. I'm not surprised, though. You are a natural after all. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding around. Whoa, fighting talk. It seems well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy... Make sure you obey the rules. Whatever you... Oh, brother. We meet again, avid adventurer. Are your adventures going smoothly? That is the spirit. It seems that you have... The guild receives requests. These commissioned... What kind of commission? It is a mixed bag, but you do not have to take much. Here you can find the... Please report back to me upon completion. There will be a generous reward waiting for you. Excellent. I await your return with great anticipation. Ad Astra Abyssos. Come on, let's get moving. Error. We're not frozen in place after all.
Seems all the other knights are... What's the hurry? Wind go with you. Finding someone to chat to would be... Come a little closer. Windblade!
You're in for a little shock. You're in for a little shock.
first wisp of wind brushed across the land,
Freeze! Come a little closer. What's the hurry? Those darn boys. What's the hurry?
What's the hurry? Dodge this! Dodge this! What's the hurry? Cool it! Freeze! You're in for a little. I'll race you there. That's more like it. Bet you can't keep up with me. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Блин, блин. Freeze! Freeze!
come a little closer. You're in for a little shock. I'll race you there. Come a little closer. Freeze!
Freeze! Get him! Bet you can't. Dodge this! Cool it! Come a little closer.
What's the hurry? Push your luck. И все ясно. The gliding champion of Mondstadt. That's more like it. Dodge this. Dodge this! Cool it!
Freeze! Come a little closer. Come a little closer. You're in for a little shock. You're in for a little shock. Cool it! What's the... Come a little closer. No escape! You're in for a little... Come a little closer. That's more like it. Dodge this! Freeze!
Free to push your luck. Cool it. Freeze. Dodge this. Come a little closer. Dodge this. Blitz. You're in for a little shock. Freeze. Wind blade.
Bet you can't keep up with me! Go, Baron! Hey! Bet you can't keep up with me! That's more like it. Try not to enjoy this too much. Frostbite. With the wind! Wind blade! You're in for a little shock. Cool it! Freeze! Cool it! Bet you can't keep up with me!
I'll race you there. Catch the wind. Freeze! Freeze! What's the hurry? Dodge this! You've been annoying. You're in for a little shock. You're in for a little shock. Come a little cool. Catch the wind.
You're in for a little shock. You're in for a little shock. Dodge this! Wind blade! Cool it! You're in for a little...
You're in for a little shock. I'll race you there. Dodge this! Freeze! You're in for a little shock. Blitz. Come a little close. Cool it! Told you I'd win. Ничего себе, царапины. I'll race you there. Not so hard. Come a little closer. Come a little closer.
Come a little closer. Windblade! Freeze! What's the hurry?
What's the hurry? Я вас категорически приветствую. Привет. Так, ну и где этот говнюк? Да Тёмыча потерял. Говорит, заходи в Дискорд. Сейчас я буду вам стримить Warcraft 3. Я вот все пытаюсь, короче, заманить туда. В ТС не очень получилось, может сюда получится. Что не получилось, Тесс? Тёмыча затащить. Ну, да, получится. Сука, а сам меня подгонял. What's the hurry? Ты Warcraft 3 Reforged видел? Нет? Ну, так, на видео. Ножичка как робот, говоришь. Ну, наконец-то. Давай, заводи свою крутую игру. Окей. Экран. Экран. А тебе на старой графике или на новой стрим? Давай на новую. Давай. Так, есть контакт? Ну что-то, брынь, да, есть. Ну давай. Это новая графичка, насколько я понимаю. Да. Если что, у меня на русском говорят, на английском тексте я так поставил. Ну давай, за кого умеешь, ебашь. Ну тоже мне надо. Давай. Сука, хуманов или это взять, даже не знаю. У меня, если что, беспроводная клавиатура и мышка сейчас. Все дело. Я не оправдываю. Здоров. 1 на 1, ты уверен? Да. 4 на 4. Нет, хуйня. Давай 1 на 1. Сука. А так, если посмотреть на мою коллекцию... Давай без коллекции, давай, погнали. Ну, я не особо лагер, но вот 66 побед есть на хуманах, 6 на орках, на андедах. Ну, типа я в классический еще поиграл. Ну, короче, я не киберспортсмен, но я кое-чему. Давай. Джайну возьму себе. Теперь, короче, ну, добавили немножечко. Это, короче, она вместо Архимага будет у меня. А он у андедов вместо, ну, обычного рыцаря смерти, Артас, типа падший принц. Это Кинарий вместо обычного козла. Можно тёлку рыцаря смерти сделать, а можно охотника на демонов тёлку. Тралом можно. Как так. Ну погнали. Что ты пизда. Мужики, а ты жену не дам никому. Перевод не такой пиздатый, как в оригинальном варике, конечно. Ну, его ж меняли озвучку. Но английская озвучка по-прежнему охуенная. Я немножко жалею, что не успел его поставить на стрим. Я только сегодня скачал его на этот комп. И надо бы сюда посерьезнее клаву купить с мышкой. Может, рейзеровский CNDR куплю? Правда, это, блядь, не та задача, меня напрягла. Может, Тёма Чинкас неправильно сказал. Может. Очень, кстати говоря, скорее всего. Но он говорит, что да нет, вроде.
А там пришлют, если что-то не так. Точно? Да. Чё за хуйня? Что такое? Короче, Q нельзя жать мне. Ну, то есть я с вами не побыл. Нельзя, почему? Или можно, хз. Да, можно. Это пиратка, что ли, какая-то? Нет. Какая пиратка, алё? Ты говоришь сейчас тем человеком, который героев третьих купил, блин, в этом. В этом. В Стиме. В Стиме. Да почему он у меня Пират. выпился? Ты не нервничай, главное. Давай. Тупая бесправная кровавая мышь. Я надеюсь, он выберется. Я- Сука. Да, через Архмага играть. Ладно, да, взял Джайн, было через Не, ну, им я бы вероятнее отпиздил чувака. Сразу. Даже засейвил все. Dodge this. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Bet you can't keep up with me. Сука, дурацкая привычка. Какая? Нажимать на здание кликом. Тебя там двое строят, если что. И тебя нашибли. Сейчас посмотрим, насколько тупой орк тебе попался. Ладно. Ты же буковкой В его призвал, правильно? Конечно. Молодец, я помню. Ух, сука. Опа. Прикинь, крепит тебя. Если нажать двигаться к нему М, то он не выйдет. Знаю. Пизда тебе. Честь монолог, все. You've been a naughty boy. Dodge this. Что
Хорошо, что ты, дружочек, прощел. Хз. Иди втащи. Бей героя, а не трогай войск. Wow, how beautiful. I'll race you there. Если зажать альт или shift, то будет видно хп всех врагов. Удобно, не так ли? Еще скажи, что не знал. Знал, только есть еще хрень поинтереснее. Ага, выставить сразу. Нет, я походу не то нажал. Ладно. Паники. А, ну это будет показывать твои синим, его красным, наверное. Да. Ну не знаю, будет ли удобно. Иди мобов бейте, левел надо апать. Чё тут тусишь, блядь, на базе своем съебал. Ты же в курсе, что тебе сорки надо и хилы? Да. И тебя, по-моему, там пехотинца бьют, а не водяного. Угу. А туман войны-то есть или нет? Ты за ним посмотришь. Чё? А туман войны есть, где вы за ним посмотришь? Есть, конечно, я же стрим смотрю. А, ты Jean не will be играешь. upset Я думал, if ты she играешь catches us против него. lazing around like this. Нет. Ну, не знаю, это герой, купленный в таверне, походу, орк. Да, да. Он, наверное, что-то какую-то страту знает. А я бы пришел бы мастером, ты всю хуйню поубивал. Если бы не поубивал, то ты бы потерял фарм. Знаешь, мне бы тут больше помог гребаный этот Mountain King. Я бы его героя мог бы убивать. А у него сила как раз таки в герое. Ну так твой-то еще не сделан. Ой, сука. Купай. Mountain Кинга. Еда. А, еще и еду забыл. О, блин. Прям хочется взять и научить тебя играть. Байт. Да-да-да. Сорку бери и за медло, это будет лучше, чем хил. Я ж мандаринкой поперхнулся. Чё? Я же говорю, мандаринкой поперхнулся. В чем? Осторожней нам. Да это ты осторожней с фразами своими. Прям, говорит, охота взять и научить. Да еще и барыч пойдешь поиграешь. Пойду, походу. Было бы клево. Почему ты так бездумно тратишь своих
хпшки, блядь, на этих. Бери водяного вперед и все. Они у меня с щитами. Шо? У них щит есть. И... Welcome to the Он от дальних Adventurers атак. Guild. Ну, они лучники были. Так хп-то у них все равно сошло. Нет. Going to explore the ruins today? Дима, бей. Чё стоит? Ща тебе О, на базу, на базу. Привет. Привет. Здорово. Что там делаете? Смотрим, как Эдика сейчас выйдет. А ваш там? Про крафт. О, с катапультой пришел. Ты против бота еще? Нет. Он не с ботом. Вот так вот. Вот так вот. Сосать. Вот так вот. Катапульт у него уеби хоть одну, блин. Лежать плюс сосать. Да, тип в микроконтроле просто проебал. Хотя должно было быть наоборот. Знаете, все почему? Потому что это ни хрена у него ни форсир и ни блейдмастер. Сейчас бы кто-то Но он должен был потерял рашить. геройчиков. Он должен did a был fine сделать job. блейдмастера и The requester тупо even рашить and тебя. as Он дал тебе денег зарабатывать. Это нельзя делать. Oh, you shouldn't have. this is a token of we received many. If you complete your adventure, make sure you claim your daily rewards on the days that you complete sufficient adventures. There is a limited quantity of as things currently И stand, юнитов yeah, but отдает. please be assured and please note that help we encourage you. Как-то он говёно нарисован, тут этот Mountain King. Я вообще поначалу думал, ты какой-то нового юнита, блядь, построил. Sorry to bother you again. Bingo. We are most grateful for your commission completion to date. However, You want us to do some recruitment for you? Только что проебал свиток за 250. no. Although Да. I appreciate, but scrambling to officially recruit. So what I want to ask is, would your friends have the time to help out? Great. Right now, we urgently need to find people for our... We organize expeditions to explore areas around the city. Since expeditions are not however, we neglect them at our peril. If trouble were to foment unchecked... Pretty important then. Rest assured that the guild does not take a cut of... Now, without further ado, let me show... Не так уж плохо, как ты ожидал, да? Я ожидал You can своего dispatch противника someone on an больше. expedition at any time. Ну-ну. But of course, whoever you dispatch will be unable to join your Да, party Эдик, for the приятно, когда duration of тебя an expedition поддерживают, да? varies as your adventure rank increases. И видит, блядь. With epic. And of course, matching risk with Спасибо experience. тебе, Thanks again бро. for your help. Пожалуйста. I hope you and your friend Именно так, братан. Ad Astra Abyssosk. Это у меня такой тип поддержки. По факту я же, блин,
переживаю за него больше, чем он, видимо, Ad себя. Astra Да? Abyssal. Это как это в интернете, девку ты избил. Да ладно, я рофлю, чё ты, блядь. А, не, Короче, блядь, себе да, было он меня разбито. заебал. Почему ты тапкой не переключаешься между героями? Seems all the other knights already have their hand. Типа тап-спел, тап-спел. Койл нового умеешь андедами делать? Умею. It's full. Как же он меня заебал. Тут надо надеяться, что у него больше нету толпы никакой. Что у него нет Сторонних ходячих. экспанда. Ну, герой у него почему-то хуёвый. Он... Не знаю, пуля так себе. Хотя потерял-то до хера. There's something you didn't tell them. К. Контроль. The dragon and the Ты про crystal него weren't the забыл, only тут things что we ты мне saw. рассказываешь. Он внизу 100%. Ага. So Это you нычка. do remember him. That green, he Расстрел looked just нычки. like that guy down there. What? Выигрываю время. Дефаюсь, отстраиваю армию. That green guy disappeared. Use elemental sight to track him down. Ну, поп-поп. Хотел в кустах спрятаться, да? His footprints lead Хилочек to строишь this или сотку? wall. Did he climb up? Угу. Шоу. Я только здание построил. Он их катапультами разъебет, но мне вот это надо очень. Где джибош ему ничего? Только портал купи. Вот тут куплю. Он, сука, сейчас придет и разъебет опять нет хуй. Ебать, мне бабки нужны. What is to be sung transpired in days of yore, when the divine archons still walked the earth.
A dragon cast his curious gaze on the world below as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The wind-born bard strummed his strings dolce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child, full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept. Все, могут диспелить. As a vile dragon approached Mondstadt in a red state. Присты Over the диспелить cathedral могут. loomed death and his friends. Of the people's agony, the bards soon sang. The soaring dragon heeded his grave cause, and amidst the windstorms a brutal war spread. Вообще в идеале тебе надо было в Blood грифонов of против venom орка sent the идти. sky dragon into slumber, Там Макурон, он как раз хряками хуярил. only to awake Макурон to по be те же броне, expelled насколько in я помню, abhor. джибошит максимально сильно. Why do people in this age loathe me so? But the holy lyre replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence, but the lyre could no longer soothe his cries. У тебя так-то есть бабки построить. Wait, you guys are... Oh, that's right. You're the ones that scared Dvalin? Who's that? Huh? Oh, right! Most people seem to call him Storm Terror. Why do you call him that? Are you two... Oh, so close. Hey, so... Paimon thinks this guy has a screw... Good day, Outlander. Seems we meet again. I'm Venti the Bard. 3-time winner of the most popular bard. So, what are you... Given you recognize us, Paimon doesn't... Of course it's about Storm... Storm? Hey! Cut it with the Amnesia Act! Блин, вот этот помощник, блин, вообще просто ржачный. All right, show it to him. Oh, isn't this... What? The crystal has been purified? When? Dvalin, the anguish he feels has brought him to tears. Tears? He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? Давай еще одну. Деды. Я старый графен включу, ты не против? Давай, давай. На нем поудобнее. You really do have some wonderful... Someone like you is going to end up... Oh, a hero so bright, should she stand in the light. Alas, I've really not the time to compose a melody. Anyway, even if Dvalin is not taken down, he'll burn himself out in the flames of anger. I really must thank you for purifying the teardrop crystal. It has helped me greatly. But I've already come... Oh? And what... Seeing this tear has brought to mind a... Friend? One must... Hey, where are you running? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye. Huh. Сейчас как What по do you памяти make баба, of ЦБЗ. that? As far as he's concerned, you're a weirdo. No what? Понял, да? Так, билдинг, алтарь. Familiar? П. I don't know. You're alone on that one. Блять, я помню. But did he just say symbol of monster?
А, окей. Ну давай еще вот. В школе, наверное, пизделей можно было получить, да? Если не А? в курсе, что такое Paimon Warcraft. knows it's that huge Что-что? tree. Ты говоришь, в школе пизделей You можно know, the было за Warcraft gigantic one. получить, You да? can't miss Не. it. Sure. Oh? Бля, What are you какой-то doing задрот here? на хуманах. У него 200 побед где-то. Да похую. Though Через I was just дестройеров. wondering if you would happen to follow me. Вурдалаки и дестройеры. Карта прикольная. You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. Еще строить. Liyue and Inazuma's respective Bzz. gods of Geo and Electro Внизу are still сразу паттерн present, не but хватает. Mondstadt has seen many a Бла-бла, moon. БЦ, Why do you БЗ wish to ставить, know а about the потом god of Animo? покупать рабочих. Does it have something to do? Oh, it's because Я gods. умею крепиться, братан. Все нормально. Just Ладно. how is it that everyone sees Storm Terror? Ну, у меня I'm есть, quite конечно. curious. That said, there's no need to rush. Сейчас ливник. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. The wind! I can't open my eyes! What is a creature like that doing out here in such a calm place? You think it was going after that green guy? His relationship with the wind seems even deeper than yours. Нахрена ты? Для финдов, You're in for a алло. little- Нахрена те финды, алло. Почему нет? Они топ. Берите гули и дестройеры. Все, победа. Гули, они корм вообще, чувак. Сам ты корм, блядь. Сказал бы ты мне это в Seems 2004-м. the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. Я же говорю, можно было в школе поевало Now получить. then, Гули you were saying очень someone had не told Малый you about the импровод, dragon? блядь. Объясняю страту Артеса, на Is скорость that бега аура. so? Quite the Всем. scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has Еще reached this что-то point. объяснить? His hate, however, Вурдалаком did not учишь arise from the тоже там people френзи not making какой-то. tribute to Не the бегай, nor как не в was it себя. born from his own nature. Немножко But прокачиваешь. Degra- Берешь вообще, вот, The взял black посох, blood молодец, flowing не through his заметил. heart has been torturing him for years. That's what has allowed him to be led astray Второго by лича the делаешь, lies of the Койлнова Abyss тебе в Mage. помощь, это Хара с They are Диким. from И the зажать Abyss вурдалаками героя an вражеского, тут organization не comprised сыкать. of Братан, извини, non-human но я beings. сделал по-своему. I don't know where they просто come мешаешь. from. О, кайф. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. Many Просто hilly вурдалаки. trolls out in the wild take Сказал, orders может, from them что-то and act as their поменялось, но- weapons. Они- Before Поменялось, да arriving это here, топ-страта I была too всю was like жизнь. Dvalin, cursed and left to Вообще, waste. если вурдалаки, то это But now, дредлорд. before us stands Нихуя, the ты symbol of вообще не прав. Mondstadt's hero, the place from which Нахуй Mondstadt дредлот. Вампирик, rose. думаешь, их сильно спасет? Нахуй не нужен. Можно его третьим героем сделать, чтобы вот потом в конце вампирик был. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was pure. Feels much. So, how exactly did you get poisoned? That would be because I tried to communicate with Dvalin. As a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, but instead was also infected. Yes, it was you. So to make up for it, you're coming with me to the cathedral. The Mondstadt Cathedral? Upgrade To здание claim a главное. certain holy liar to Давно Himmel. пора. Максимально быстро за андедов надо сделать 2 героя, вурдалаки плюсом. Даже если не вурдалаки, а пауки, все равно 2 героя. Мясо ты какой забил. Чё? Мясо ты какой забил. Надо было не отклоняться от плана. Понимаешь, ты играешь с хуманами. Тебе твои финды вообще нахуй не упали. Не согласен. Если он будет выходить в дальников, тогда да, есть смысл. Он будет в дальников выходить. Ну, не в дальников, а воздушных. Но по факту его быстрее убить так, чтобы он не вышел до воздушных. Койл тебе нахуя, бери да хили его.
Мгм. Пиздец, как больно. Хилимся, живем, блядь. Ну, кстати, новый артефакт появился. Что делает? Регенит. Хорошо, так регенит из трупа. Ну, кстати, а на это работает? А, это только понял. А если так? Работает. Вообще можно было через скрипт лорда нычку сделать по фасту, это посильнее была бы. Страта против хумана. Хотя, может, и нет. Лича, лича, лича. Усюка. Опа. Да он ебал уже там. Не-не-не. Хитрый пидорас. Иди сразу на нижнюю ближайшую точку с мобами лича апать. Не на эту, на более верхнюю, ближе к тебе. Еще выше, вот сюда. А потом иди голду забирай второй спот. Стоит. А. Ну подбери ты So хилку-то, this ёп. holy liar did. One of the most treasured items in У тебя слотов Mondstadt. нет. It's the light. With it, perhaps I can help Duval and draw his gentle nature back. Will it really stop Storm Terror from causing? Of course. Максимально. I'm the best bard in the world. There's not a single song I do not know. No matter. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? Главное Всё, дестра, он всё дестра, зачистил. дестра. That one doesn't work on a bard. So how can we get the holy liar? It's said that голду it's вниз enshrined сходи. deep within the. I'll go take a look around. You can come. Голда это не тут, ну ладно. Но она зачищена. Опа. И куда ты, блядь, его повел? Сейчас тебя Артаса выебут просто. Let me handle this.
А знаешь, почему так быстро упали твои эти паучки? Почему? Потому что по их броне стрелковые атаки максимально дохуя лупят. Чего-чего? По средней броне стрелковые атаки максимально дохуя лупят. Последнее слово. Максимально дохуя лупят. Максимально. Ебоша. Прикольно. Hello there, sister. Счет против кого? Против Хумана реально May the надо animal Гули и god bless you, Дестера. young У bard. него сейчас будут How can I help you? накидываться всевозможные Actually, бафы I на know a себя. secret that Дестером can это save дело monsters. снимается, у What a Дестера blessing появляется from the мана. god, but Дестер you should ебашит report that to сплэшем the Knights Макурон. of Favonius. Why? Вот и все. Because you, dear sister, are able И to help. ГГВП. I'd like to borrow the Holy Lyre. Please see yourselves out. What? Nельзя It's a недооценивать vicious Гули. dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, That's simply not acceptable. Ну сейчас их Wouldn't уже Storm поздно Terror and добить. that foolish Я beast надеюсь, ты betrayed the третьим winds. геройчиком Not сделаешь even the god of вампира, да? Animo themselves would forgive it. Please, I beg of... I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad, Rich. Then, I guess I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally... If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! Huh? She didn't even... But I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral... Now, since you're the hotshot of the Knights of Favoni, maybe you can give it a shot. Третий геройчик. Чтобы слип кидать. Конечно. А в куче с фурдалаками, если у тебя есть этот тип, ты кидаешь слип, спокойно заходишь, Barbados bless you. окружаешь вражеского героя, дойдешь ему пизды. Ah, it's you! So what brings you here? Tasks from the acting... Is that so? Not that I don't trust you. He's full of nonsense and even called himself Barbados. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in... Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and Community Representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? Паука сожри. A signed document is required. Without it, there's not much... Now, if you'll excuse me, I really... Что там по хп, пацана? Ты ж пидор. It didn't work. I knew... Бежит, ломай. I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of... You see, the best warrior should always... Does the story not make for a fitting... So what are you trying to say? That we're not good... No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's in... Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. Whereas today we stand for free will. Come now, speak up. That's what free will is for. Кстати, наведи в склепе на Look at you, спел-1. sidetracked from the start. But seriously, you're more suitable for the... Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to write the... How can it be a grave injustice if... But things are different for you. You are... Но не Should очень you get ладно. caught, you Прям would пиздец их easily мало be able to культуры. talk your way out of it. Да, у The них guards мало here. хп, но у тебя на It's это есть if we manage картас, to ты можешь seize this покупать здесь opportunity. витки лечения по 250. What do you say? Все, они максимально много урона наносят в секунду. Yes. Меня Seems I радует, что did я mention архимага your point выебал. being. Мне нычку надо тоже ставить. Why does your decision... Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Huh? Наведи на паука, возьми в цель. На броню наведи. Почитаю.
Don't be shy. Дестров улучшение сделал? Потому что жопой тю сейчас будут сорки и баф. Жри финда быстрей. Мог бы сожрать ебучего паука, дать ему пизды. У меня вот этой хуйней? Да. Она вроде регенит не сразу. Сразу. Сука. Ну, отъедь немножко в сторону. Но опять архимага выебал. Это еще время. Сейчас строится герой третий. Пиздец. Самое важное, этих самое. Максимально важно. Нет, самое. Сука, он, короче, фокусит ДК. Я там не достроился рудничок еще. Don't be shy. И пизда рудничку. Где-то он его выкупил так быстро. В таверне. Круто, клево. Хотя там дестры вроде готовы. Ну, в смысле, можно повозку в дестро ебануть. Знаю. Посмотри, что у него за толпа. Короче, смотри, вот эти водяные элементы диспарятся дестром. Угу, я этого не знал, но я за андедов мало играл. Он вызывает этих херовин, свои вот эти... У тебя там лорд-вампир есть. Жри кого-нибудь. Слип. Буква Д, говорю. Дестройерами жмешь Д, они диспарят. О, видишь, нету. Да круто. Ладно. She disappeared. Да. Freeze! What are you doing here? Ну вот теперь можно и в линяшку, да? Да. Шо, покатал бы? Ну, не сейчас точно. Oh no! We're busted, right? What? Если как Follow me. молоко дарочек. Ну да, может. Ага. Я проснулся в тебя, да. Это радует. Привет, новости. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. А еще хуманов пофиксили. Я, кстати, не архимагом обычно играю, а Маутенкингом ебашу героев. Master D-Luke, this is this week's account. Очень громко. The disaster. Well, let's hope it all ends soon. Hi! We'd like a seat at your, The second floor. Минус уши. Why not sit Сука, front как это хуйню Let's убавить? save the paid performance for next time. We'll be heading up now, see it?
Hey, keep an eye on them. Через это Something добавь, strange через about that громкость bar. или Ask везде. who exactly? Я и The хотел. protectors of Mondstadt. Короче. Not going upstairs yet? You both. Master D-Luke, have you seen two thieves around? Добро пожаловать в мир Lineage Why 2. have... Haven't you heard, Master D-Luke? Two thieves are trying to steal the holy... Oh? How odd. Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Ну что, Why махом? would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my... Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master D-Luke. Today, I think I'll have a glass. You can put down that bottle you stole from behind the... Something cold. Right. I want answers. Let me finish my drink first. I'll pay. It's not about money. You seem too young to be... No need to worry. When I started drinking, you were still... Oh, you want to ask? He is Master DeLuke. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal, even if you are fools. But we don't often get to see people like... It wasn't us that stole it. The real thief is... This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring... Hotshot? So, you and the bard are close friends? Пароль персонажа. Well, despite only being a passing traveler, you shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. And towards the Fatui? Weak and conservative. Forget it. I don't feel like talking. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. You sure you want to know? It could implicate you in the affair. That's fine. I somehow always end up implicated in... If I tell you the story with a performer... It depends. I'll make my own. Then will I get paid? Your reward will range... Very well. Триллион — это 12 нулей. Ну да. То есть почему триллион? Потому что 5 нулей. What did I just witness? Да, миллион плюс 3 нуля. А нет, миллиард. Почему у меня фризит максимальный ролик? This is confidential information. Why? Perhaps the winds are changed. What say you, Master D? Interesting. Give me some time. I'll organize. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. As for the bard, however, it'd be better. No problem. I like taverns. Okay. Let's meet here tonight after the... Remember, don't... Витаминов, здравствуйте. Remember, don't Все forget... понятно, короче, он в гильдии стоит. А первый дьявол. Мои действия. Смотреть на трусы эльфики. Тема. И хули он мне говорит, альбе нажал, альбе, чё тебе надо? Заебал, хочешь, чтобы я у тебя купил что-нибудь? Да хуй тебе. Где? Нажми L2 и потеряйся просто. А если... Тут просто Б не работает. Отстой. Домой кнопки нет. Да вы чё? Максимально неудобно. Господи.
Не то, что на сексе. И у меня на пиздец лагает. Что такое? У меня она лагает. Закрой клиент и открой заново. У тебя он, кстати, во весь экран, скорее всего. Ну да. You're here. В чем проблема? В том, Wait, чтобы you're... играть весь экран? Переключаться долго на другие окна. Это да. Но графин лучше. First of all, secondly, she came here as Jean herself, not as a Jean you would never see. Even What a surprise. I heard about the Holy Liar, but I never suspected it was you. So the sound of the Holy Liar can... That's right. Your honorary knight is putting them... Now that's the hot shot of... Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn command... Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the four. However, if it was poisoned in the battle and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, I can't really, but as acting Grandmaster, I obviously cannot make diplomatic pressure from the Fatui. Makes it hard for us to see people would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's... That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe in Outland... My cautious and meticulous superior. Even you trust him, don't you, sir? I already told you not to call me sir. Never mind. We don't often get to work together after all. Wow, I have a rough idea of where the Holy Liar de Hamel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the 7 nations and their respective gods. The Cryo Gods Fatui seem to be after the Animo God's power. Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Dvalin, the only other way to affect the Animo God's power is to... The number of Fatui that have come to Mondstadt is... I've already managed to... Diluc has determined that the Holy Liar is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so... Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomat... Such is the diplomacy between the 7 nations. Outlander, ready to go? Да, все классы. Отдельно. Jean just said the Fatui are trying to take Dvalin's power for the Cryo God. I fear this might fall short of their true intentions. I think they intend to use Barbados' connection to the wind to draw him out. Короче, смотри. Just like Lisa traced the source of the storm to the Видишь, там temples. есть собственные бафы. The god of Animo? Hasn't been seen for more than 1,000 Туда years. что-нибудь пиши. What makes you think that's their intention? Oh. Там что-нибудь противник. Сохранить, потом добавить баф. Forget it. I don't like having to pry. Here, take this. Все. Потом, когда нажмешь бафы, у тебя под вот этим собственные бафы появится там название твоего бафа. Жмешь его, жмешь себе. What is it? A disguise to protect your identity. Put it on before you run into the Fatui. Full buff получен. Unfortunately, there's still one of Mondstadt's allies. At least that's the facade we're maintaining. Our actions are going to get them stirred up. What's the better to not implicate yourself on a personal level. Ad Astra Abbot... Чё? Что-то вот здесь книги вот эти вот первого, второго, третьего уровня, забытая сила.
Я хуй знает о чем. Для чего они вообще? Может быть, дальше вот эти скиллы с пассивными маг-атакой, защитой и так далее. Ну вот они учатся, вот забытые силы, все вот эта приблуда, она учится, но она учится за монеты, блин. А причем здесь эти Come книги on, не let's get понятно. moving. We're not frozen in Может, place дальше after они all. учатся за монеты. Ой, за книги. Может, да, кстати, потом за книги учатся. Я, значит, сделал, как ты сказал. Теперь у меня появилась внизу циферка 1, на которую я нажимаю. У меня 1 бесплатно. Там можно либо редактировать, либо назад нажать. Ты, а ну стой. Вот, смотри, баф. Вот это единичка. Редактировать. Добавить баф. И добавляешь все, что есть. Стрелочки там жмешь, Я они тоже все добавляют. вот добавляю. Ну, потом как бы жмешь магазин обратно, например, бафа. Жмешь вот эту вот единичку, жмешь себе. Все бафает. Вот, я их добавил. Ну, меня скидывает почему-то назад. Так, смотри трансляцию. Да, на сексе было лучше. Я... Так, не то. Ну ладно. Короче, баф. Все видно, да? Да. Вот так сделал. Да, теперь вот эта хуйня появилась. А это что ты сделал только что? Просто переключил окно. Бафа. Так. Ну там нету кнопки дальше сохранить. А, то есть... Там просто переключаешь вкладку, и у тебя сохраняется все. Так, допустим. Что дальше мне делать со своими 244 хп? Можно ёбаного помощника новичка родить? Откуда я должен? Опа, здорово, брат. Короче, смотри. Б. Телепорт. Локации для новичков. И вон, видишь, там левел в скобочках прописан. Better than just standing around. Откуда мне знать, что делать потом? Чтоб все не для людей. Да все так-то нормально, что ты бесоебишь. Так, иди сюда. Хорош моб сбить. Левел свой видишь? О. Это на профу. Теперь мне надо профу. Ну, магазин, магазин, говорит, карьера. Профессия. Светлый. Погоди. По-любому ведь надо будет ебаного этого. Скажу я. Который бафит, блядь. Ну, кстати, да. Ну, я его сделал вчера. Ну, типа, как играющий. Играющий? Да, не, забей. Мага сделай для фарма. Только смотри, тут для фарма лучше всего 40.
Очень точно. лучше. Так. Даже чем мой. Да, 40. Именно пиздец. И цепочкой собирает дохуя. Просто я сейчас, вот прям сейчас я качаю 40. Потому что... Что, тебя покачать? Не надо. Покачать. Сам такой, понял, да? Взял его и, короче... What's the hurry? Тём, у тебя этих коинов много? 166. Тысяч. Да. Ладно. Что думал, больше? Нет, мне не хватает на этот, на апдейт пушки. Ты там сейчас качаешься? Фармишь? Там. Ну, Я где качаю ты? 40, вот только начал буквально. В статье-то. Да, блядь, только что начал, 83 уровень. Я понял. 85. Лут подбирать? Нет, лут. Да, бля. Придумай после какой-то новый хуй. Что я там дальше? 9 заклинаний, последователь стихии. Следователь стихи. Привет, заклинаний. Точно? Да. Окей. Точно. Вы думаете, что вы можете спорить с человеком в какой степени? Точно. Подходит к вопросу. Вы думаете? Тут Остапа понесло. Ага. Не, лисиум. А, блять, этот. Ладно, хуй с ним. Надо сходить за лизиумом. Легче. Ёб твои эти. Забыл, сука. Блять. Тут что проще почет, подарочный платок почет 14. Ты хуёво слышал. Да, я буду. А, все, у меня был сундук с драгоценной брошью почет, подарочный платок почет. Да, там 3 камня дадут 3-го уровня. Одна история охуительная другая. Блять, а где еще лизиум нормально падает? Как он там называется? Наверное, в этот земли хаос. Вот, точно, пойду. Сделаю там разгон. А как вам просто интересно качаться? Где? Везде. Обычно идешь, качаешься. Я говорю, я говорю, у вас походу интерес в линейке, чтобы тупо качаться и фармить. Типа, когда все оделись, можно поупешиться. А нет, пойдем на новый серф одеваться. Так с кем там поупешься? Ну там нет, Они там бегают, блять, вдвоем, какую-то хуйню постоянно придумывают, разводят друг друга. Бред творят, не хочешь. Кто? What's the hurry? Все. Какой-то у них там, блять, интерес, они как-то, блять, это, там, ну, вместе играют, а на самом деле обособленно. Это все ложь, блудь и муть. Сука. Помер, блять.
500 сейчас все будет. Ты, значит, на 15 точнул, да, пушку? Да. Изи, да? Угу. Да, блять, у меня со скоростью бег. Блять, сделал сет, ну, топ, так сказать. На плюс 6 точнул. Один хуй, со скоростью бега такая же ерунда. Ерунда. Ну, у меня больше скорость бега стала заметно. У тебя клиент на английском? Уже на русском. Уже на русском. Ха. Я не понимаю, вот смотрите, он кликанул в чат. Видишь, чат, верхушку. Какой чат? Ну, в клан чат. И? Ну, видишь, написано мудрость плюс 3. Но я открываю пассивку, блядь. Как надо? Инта. Да. Это корявость от русского клиента, блядь. А прикинь, если они тут скилла, блядь, насрались, и я не тот цвет ношу. Блядь. Ну, для твоего успокоения, да, маг магический. У меня тоже написано, дает мудрость плюс 3. Как-то так. Так, Эдик, что ты какой левел взял? Не скажу. Там на 4-ю профу надо коины, могу тебе их дать, потому что сам заебешься. Какой левел? Что? 85. Вот тогда мне не нужно. Как много народа тут. Больше, чем там. Насколько больше? Ну, раз 5 точно. Там 3 человека. 3 умножить на 5. О, 15. Ой, ебать. А если серьезно? Да хуй знает, больше намного. The entire floor's defenses have been broken. I thought it was the Abyss Order attacking. How did you guys know the liar's here? The place it's being kept is locked up tight. If I don't know which one of the guards has it, but I'm sure you can find. This guy looks like he's a. You just one of the 11 is Я already in посмотрел на Mustang. форуме, там When she gets her сообщение с hands on you, she's gonna string you up. 2017 года. Этот сервер, блядь, в Did 3 he года say короче. Senora? Он просто тупо What a обновляется. strange name. Number 8 of the 11 goes by the То name есть Senora. он не вайпается. The fact that the Fatui can run amok across the 7 nations like Потому they do что is на entirely самом деле because of the больше 11. ценят такие сервера. We need to act quickly before she gets wind of what's going on. Нет. Отстань. Сёк.
are you? Ну, Ахилл бомбил, что там с 13 Never heard of поинтами that. можно What are you lot стать doing хера. here? А со сколькими поинтами здесь бегают хера. Oh? And just how do you plan? Альт-Б, сервисы. Вряд ли тут это показано. Сюка. Наивно. Вообще все. Okay. Всё, Okay. листов, All right. But I don't have the key, Кстати, я unfortunately. еще ни одного хера не видал. Они где-то дротят, He блядь. says the key Я isn't here. брат. Shall we try another room? Я календарь. Календарь. Да. Он теперь не Эдик, он календарь. Каждый 3 сентября он календарь. Seems like we turned this room inside out. But no key. Time to move on to another room. Изи Элисиум. Изи. Сейчас я себе талик сделаю топовый. Прям топовый. Или разделение. Дерево. Дерево не топовое. Я после 75. А какой топовый? Еще один, блин. Какой там еще-то один? Ну, в альбе посмотри, он в эпиках продается. Нет, этого нет. А в эпиках продается, Да. талисман вожделения. Блять, а почему? Суки, блять. But no key. Не топовый, да? Time to move on to another room. Мышиная Мистический талисман. Да Sure, не ёбнутый the что key ли, must be in блядь. there. Топовый. Ай, бля. Сейчас Эдик отплыву, добью их тебе плечо. Лети в деревню. Чё ты мне стал? блядь? А ты не спрашивай. Я говорю, нет, зачем ты рассказал? А, не знаю. Чтоб ты был в курсе. Я не знал на этом. Who are Мне you? кажется, тут графен хуже. Нет. Может, у тебя настроечки хуёвенькие. Did you already? Там, кстати, это Тём, внешки есть за игровые валюты. What? Прикольно. I'm not scared of you. Причем много. Телепорт. Специальные зоны фарма. Нет, города и деревни. Города. I have the key here. You can head in Деревня from the hall говорящего outside. острова. Смотрел, чувак. Ебать, зачем я это нажал? Эти ролики Where did you rats scurry out from? преданные Senors мне aren't going to tolerate this kind of герои. interference in our affairs. So I'll be the one to Мир take care of you. задыхается But от you're gonna have to крови. deal with you Вы herself. чувствуете разрешение мира? Да, история. Вы должны проследить за Come a little ним. closer. Чего? Не, ничего, от меня и жми телепорт деревни. You're in for- Говорю тебе, лети туда, куда сказал. Я прилетел. Прямо идет. Вы не охуете. Ебать, что происходит в этом мире? Так. Это если что-то статка на жизнь Наруто. Когда ему Наруто уебал. Деревня говорящего острова. Вы не можете вернуться к флагу, находясь во временной зоне. You're in for a little shock. Come a little. Нихуя, Come у меня, on. короче, You're in for a little shock. А, бля.
Блять, как я, сука. Здравствуй, гномы. Спасем деревню гнома. Кому пизды задать уже? Щупать. Come a little. Да никому не дать рывок наш. Хуйню прибавляет, это, блин, колесо нужно. Так, что еще можно воткнуть? Это тут типа стандартный поставил? Да, сам. Я релок перевернул. Очень быстро убивает вот это стихи. Finally, the lyre is back in safe hands. Where did that guy go, though? Senora is going to end you. The songs bards sing of your demise. Big talk for a guy who still ran off and И что-то на 105-м опыта вообще не капаем, блядь. Альпе карьера. На. Не учу, чему. Так, мне надо... Я нашел еще где дешевые когти, блядь. Надо купить. Так. Акрам, Лабидов, Лифидок, Харит. Шарит. Так. Что за хуйня? Клинатель. Иса. Мессерчат. Тебе Фео Визард. Думаю, ты помнишь. Так. Призыватель Веньё, мастер призыва. Add Astra Волшебник, Abyss. мастер магии. Вантира, разбойник. Add Astra Abyss. Целитель Региза. Add Astra Abyssos. Ну, путем несложных математических вычислений, я думаю, мне надо выбрать волшебник Фео, мастер магии. Да. На силу гиганта нужно отказаться от силы изначально присущей. А потом топовый фарм попробуем на 115. Я на ней не могу, блядь, башить. Что умение заняться умениями гиганта. Вы еще не можете получить силу гиганта и будете являться потребовательным, это вообще необходимо уничтожить себе другое. Домашку, что ли, читаешь? Вот помните навыки, которые хотите получить. Переродиться. Я короче. Welcome back! This is the Holy Lyre! You managed to retrieve it! The pattern of flowing wind carved on the rosewood, and the strings still feel cool to the touch, too! What do you think, Venti? Can you summon Dvalin? Although this lyre is the real thing, as you can see, the lyre has been through 1,000 years of history. In this condition, you couldn't play music fit for even... Bards fight to get on the stage of my tavern. Don't make assumptions. Is that really important? And you! Did you just borrow the Holy Lyre to play music for drunkards to hear? What do you mean? Anyway, we won't be able to call Dvalin with it. О, Лиза. The lyre itself is fine. Теперь может You're up, медсестрой Outlander. подрабатывать. Relax, it's not Прям broken. It's официально. just that the intensity of its animo. Do you still have Dvalin's teardrop? Great! Try to use it on the Holy Lyre.
It worked as expected. This youthful glow. Praising yourself? Really? I was talking about the Holy Lyre. Thanks to our traveler friend having purified the crystal, the Holy Lyre. That said, its power is far from replenished. It'd be great if we could get more tears. How can we gather more? I can surmise that Dvalin will already be suffering alone in some... Poor baby. This is not something that an honorary knight can accomplish alone. When you get the teardrop crystal, please let our honorary knight Heroes supporting each other and setting out on a journey together. Let me come up with a song for you. Is that all you're going to do? Just sing? Wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? You're so cheeky. You deserve an ugly nickname. Oh, Paimon knows. From now on, you'll be known as... Где? Ну, короче, все имения. This search reminds me of a feud I once had with the Fatui. 6 months ago, a thief stole treasure from the East Temple of the Four Winds. Whoa, what was it? A cup used by Barbados? No. Although if such a thing existed, it would be very valuable. Among all the relics they managed to dig up, Где ты? Там есть. А, вижу. it was a vial which contained the animo god's breath. Часть не берем, это максимально хуёвая вещь. Чё? Нормально. Я как будто пью этот имбирь из суши, тупо, не знаю. Relics come in every shape and form, huh? Anyone with an eye for fine art would like to add this relic to their типа, ничего не покупал, но помните, типа, был скачок цены имбиря с лимоном, там, типа, он висит от короны. Я уже получил последнюю профессию. Когда мне подклассы, двойной класс дворянцев получать? Когда? Для этого, друг мой, надо фармить. Хоть что-нибудь, и это стоит денег. Вот тебе надо качаться дальше. Открываешь локации для... Сосочки, не сосочки, не. Это все в магазине, в расходниках, сосочки. Мне сейчас надо... Ты все коробки дали? Ни одной не открывал. Открой коробки. О, плащ. Соль. Чика. Так. Once word got out, the Fatui started trying to seek it out as well. They've made tons of counterfeits that can be found everywhere. Камушки. In response, I just bought everyone I could find, irrespective of its authenticity. We're still at it now. I've bought more than 2,000 fakes to date, and the Fatui are yet to find the real one. Whoa, you guys are insane. So it means the real one must be out there somewhere on the black market, right? Paimon will give you a discount on them if she finds any, because Paimon's just great like that. Sure, you can try to find the real one. I'll take what you find, even if they're fake. Once you're done, find me at the winery. I'll trade you a beer for every 20 you find. Я думал, все у нас всерьез. 2 сентября. Это календарь. Так это чё мне за... Понял. Я уже